Hello guys, so welcome back to my channel, and for today, andito na tayo ngayon sa integration by trigonometric substitution case 2. So na-discuss natin sa previous video yung case 1 wherein if the integrand involves a squared minus u squared, yung sa case 1, sine function yung gagamitin. Pero dito sa case 2, pag a squared plus u squared, where u is a differentiable function of x, u is equal to a tangent theta. Diba na tayo mag-example? Okay, we have here the integral of du over a squared plus u squared. So this one ay nakaano na. You can easily determine that this one can be expressed like this, and then ito naman ay ayan. So pwede na tayo mag-let. So from our trigonometric substitution rules, ayan. And then we have a tangent theta. Okay, yung mga kailangan nating values ay du. So of course, we're going to get the differential of u and also the differential of the right hand side of the equation, which is a secant squared theta d theta. Okay, aside from that, ito din, para hindi na tayo doon sa mismong equation or solution maglalagay. So also u squared, yung square lang nito, a squared tangent, so a squared tangent squared theta. Okay, tapos pwede na tayo mag-drawing ng reference triangle. So it's important guys that mag-drawing ng triangle, kasi kapag may lumabas na iba pang klase ng functions like cotangent, tangent, dun sa pinakasagot mo, gagamitin mo yung triangle na yan para ma-visualize mo kung ano yung trigonometric function na yan. Okay, when you draw your right triangle, don't forget to draw also the right angle. Kasi pag di mo nilagyan ng ganyan, even 89 degrees, yung value nito, ganyan na halos yung itsura. And then, we're also going to label theta. At finally, yung mga sides. So dito, tangent theta is equal to u over a. So opposite over adjacent. So, bali yung value ng hypotenuse ay, so in any order, pwede rin u squared yung mauna. Okay. So, pwede na tayo mag-trigonometric substitution. Okay, we have here the integral of du. Tapos, sa ilalim, a squared. A squared pa rin. And then yung u squared, ito yon. Okay, and then baka mamaya cancel out nyo to. Hindi yan pwede ma-cancel out dahil binomial yung nasa ilalim. Pero itong a na to, since ano naman yan, constant, pwede natin ilabas. At the same time, dito mayroong common factor. May common factor sila. So, pwede natin ilabas yung a squared na yun. Bali, matitira na lang dito ay ayan. Tapos sa ilalim, we have 1 plus tangent squared theta. Baka naman mamaya may a squared ka pa rin dito. Nilabas na nga natin. So, ito magiging 1 over a. And from trigonometric identity, you know that the value of 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. So technically, magka-cancel na yung dalawa na yan. Ito, isang buo. Ayan. Hindi guys ganun ha, hindi ganun yung pag-cancel. Isang buo.
So, bali yung matitira na lang ay d theta. Okay, so this will become 1 over a theta plus c. And, itong theta na to, manggagaling yan dito. Okay, 1 over a arctangent u over a plus. Okay, so this is one of the standard formulas. So, bali pinakita lang natin yung derivation. Kuha tayo sa likod. So, gaya nga nung sinasabi ko dun sa part 1 nitong ano na to, mahirap mag-invento ng given kasi either mahaba yung magiging solution or maybe there will be no solution at all. Okay, so for this one, we have dw over w times square root of 9w squared plus 4. Okay, so ito wala na tayong other ways than this aside from trigonometric, as of the moment, trigonometric substitution. Kasi hindi naman tayo pwede mag-power formula or du over u kasi yung u natin isang buo yan, wala naman yung kanyang du. So talagang mag-trigonometric substitution tayo. So ito, this is clear that this is the quantity 3w squared. Tapos ito naman, obviously, yan ay 2. So, baka sabihin nyo, ay, di ba po yung square root ng 4, positive, negative 2. Of course, we're going to get the positive. Because wala naman tayong negative na value ng triangle in real life. At saka less complicated, of course, kapag positive. Okay? So, dito, mag-delete na tayo. O, let 3w, ito yung u, let u be equal to a, ito yung a, and then tangent theta. Okay? Solving for w, we have 2/3, o tangent theta. Okay, and then we have dw is equal to 2/3, and then, also, itong isang buo na to, yung may square root, kung ilagay na natin dito. Para hindi na tayo dito sa pinaka-solution maglalagay ng sobrang haba kasi. So, 9w squared, yun ay equal sa square nito, di ba? So, i-square mo yon. So, magiging 4 tangent squared theta plus 4. Okay, and then factoring. So, 4 times the quantity tangent squared theta plus 1. So, ito ay gagamitan ng identity ulit, kagaya nung kanina. So, this will become 4 secant squared theta, which will eventually become 2 secant theta. Okay? So ngayon, dito sa reference triangle, dito kayo titingin, yung sa left. So yung tangent theta, ayan ay equal sa 3w over 2. At so pag dito naman sa reference triangle, dito tayo titingin sa left. So tangent theta is equal to 3w over 2. Opposite over adjacent. So, bali yung value ng ating hypotenuse ay square root of 9w squared plus 4. So, pwede na tayo mag-solve. Okay, we have here dw. Ito yun. So, we have 2/3 secant squared theta d theta
Okay, tas yung sa ilalim, W. 2/3 tangent. Okay, ayan yung W. Tapos ito namang square root na to, ay ito yun. Ito. So, ibahin natin yung kulay. Ano? Ayan. So, parang hindi mo na isusulat yung square root na yan. Kasi ito, kung hindi natin ito ginawa, nandito yan sa pinaka-solution. So, ngayon, may mga magka-cancel na terms. Ito. Tapos, ito. Ito, mababawasan ng isa. Okay. So, bali yung matitira na lang ay 1/2. And then, we have here secant theta over tangent theta. Ayan. Kung meron sanang square dito, pwede sana gamitin natin du over u kasi derivative ng tangent, secant squared. Pero wala. So, ganyan talaga. So, bali gagamitin natin yung definition ng secant at saka tangent. So, yung secant, yan ay reciprocal ng cosine. So, yun ay equal sa 1 over cosine. Paghihiwalayin natin sila. So, times. So, yung tangent, pag nasa ilalim, pag nilagay mo sa itaas yun, magiging cotangent. And by definition, cotangent means the ratio of cosine and sine. Ayan. Tapos, yung d theta. So, mag-cancel to. Bali, ang matitira na lang ay 1/2 cosecant d theta. Nasa ilalim yung sine. Iangat mo, cosecant. So, meron dalawang sagot dito, yung negative at saka positive, magkaiba ng sign. Pero, ang pipiliin natin ay yung negative na lang para positive yun nasa loob. So, we have here negative 1/2 and then ln of the absolute value of cosecant theta plus. So, kung negative plus dito, cotangent theta plus c. Yan. So, itong mga to, itong dalawa, dito sa triangle manggagaling. So, yan, kinuha ko na. So, yung cosecant theta, yan ay kabaliktaran ng sine. And you know that sine is opposite over hypotenuse. So, yung sine ay opposite over hypotenuse, baliktarin mo, cosecant yon. And then yung cotangent naman, reciprocal ng tangent. And you know that tangent is TOA, opposite over adjacent. So, bali yung tangent, 3w over 2, baliktarin mo, magiging cotangent, 2 over 3w. So, they have the same denominator. So, ibig sabihin, pwede natin i-add or subtract yung numerator. So, ito muna yung numerator ni cosecant plus ito, yung numerator ni cotangent. Tapos, all over 3w. So, this is now guys the final answer. Don't forget na babalik tayo dapat sa original variable, which is w. Okay, so third example, we have here the integral of x squared dx over the quantity of 25x squared plus 100 raised to 3/2. Okay. Kung wala tong 2, pwede sana natin gamitin yung power formula. Yung basic integration formula, iangat lang natin to sa taas. Tapos ito yung du, yung part ng du. Pero since merong x squared, so dyan na papasok yung mga techniques, including the trigonometric substitution. Okay, so this will be our prospects. Pero makikita natin sa given na merong common factor yung binomial, ay yung each of the term sa binomial.
At yung common factor nila ay 25. So, bago natin gawin yon, bago tayo mag-ganto-ganto, simplify muna natin yung given. Kasi pag di natin ginawa yon, dun tayo sa final answer mag-simplify. Okay, you know, from the laws, one of the laws of exponent ay ito. When two numbers, the product of two numbers is raised to m, then this can be expressed as this. Yan. So, same power. So, yung A at saka B, pag multiply natin, tapos naka-raise sila sa same power. So, ganun yung gagawin natin dito. Okay, hindi pa tayo guys nag-integrate ha. So, yung 25, ilalabas natin. Be careful with this. Ilalabas natin yung 25. Pero yung 25 na yon ay mayroong power, which is 3/2. Ayan. So, kung nilabas natin si 25, matitira na lang ay B. Matitira na lang ay ano na lang? So, x squared plus 4. And then, don't also forget the power. Ayan. So, bago itong si 25 raised to 3 halves, lalabas natin doon. So, yan ay equal sa 5 cube, 125. Okay. Ayan, dito pa lang tayo magsisimula mag-let. So, this will be our representations. Let x be equal to, so ito 2, be careful, 2 tangent theta. So dx is equal to 2 secant squared theta d theta, and then also, so i-also natin yung isang buo na to. So x squared plus 4 raised to 3/2. So, bali ito ay magiging ano na? So, magiging 4 tangent squared theta plus 4 all raised to 3/2. Tapos, magiging 2. So, dapat, pangatlong example na natin to, dapat masanay kayo na ito ay magiging 4 secant squared theta. And then naka-raise sa 3/2. So ito, kung nalilito ka, gawin mong ganito. Pwede mong paghiwalayin. Ayan. So technically, magka-cancel to. Ito si 4 raised to 3/2. Yan ay equal sa 8. Okay? Tapos ito naman ay equal sa secant cubed theta. Ayan. So, pwede na tayo guys mag-create ng triangle. Actually, kanina pa nga pwede na. Mula nung nag-let tayo. So, tangent theta is equal to x/2, opposite over adjacent. So, bali yung value ng hypotenuse ay ito. So, kung sakali na hindi nyo ginawa to sa nung umpisa, magbabago yung length nung bawat sides ng triangle. So, ito magiging 5x, tapos ito magiging 10. So, ano yung minultiply natin? 5. Mag-multiply ka ng 5 dito, ng 5 dito, tapos mag-multiply ka rin ng 5 dito. Magiging 10. So, ito, you know that 5 is equal to square root of 25. So, yung kaninang nandito na law of self-exponent, itong 25 na to, pwede mo ipasok sa loob, magiging ganito.
Ayan. But since, sa umpisa pa lang, nag-simplify na tayo, para simple ang mga bagay-bagay. So, by the way, yung concept na yun ay yung SSS, similarity from geometry. Okay, so pwede na tayo trigonometric substitution dito. Don't forget the 1 over 25 x squared, that is 4 tangent squared theta, and then dx, yung dx ay ito, ibayin natin yung kulay. Tapos sa ilalim, ginawa na natin yung value ni, eto na, dito na tayo naka-base. X squared plus 4 raised to 3 halves. So ito na yung value. Ayan. Okay. 4 times 2, 8. So, over 8, so mag-cancel to. Multiplication naman yan, guys, at walang involved na addition, subtraction. So, pwede. Tapos, ito mababawasan, ito mawawala, 1. Tapos, ito mababawasan ng 2. So, mag-iisa. Simplifying further, we have 1 over 25. Tapos, sa taas, we have tangent squared. Tapos, sa ilalim, we have secant. Ayan. So, itong secant, cosine to. Iangat natin to. Tapos, gamitan na rin natin ang definition. So, yung tangent ay equal sa sine squared theta over cosine squared theta. So, bakit may square? Siyempre, may square to. So, siyempre, naka-square din yan. Tapos, yung secant, yan ay magiging cosine kapag inangat mo. Mawawala to. Ito, mababawasan ng isa. So, yung matitira na lang ay... Actually, guys, maraming pwedeng solutions. Kasi, may identities tayo na pwede nyong gamitin. So, bali, tapos, kumbaga nga, kapag nagpa-practice ka, pwedeng yung solution na to, biglang hindi mag-work pagdating sa gitna. So, yung mga ganun talagang instances sa integral calculus. You just have to deal with it. And then ito, sine squared. Ayan. Okay, so meron akong naiisip na gawin, yung gagawin kong 1 minus cosine squared dito. Oo, yun lang yung tanging paraan. Tapos pwede rin namang... hindi pwede. Kasi kung gagawin kong tangent yung isa, magiging tangent theta, sine theta. So walang mangyayari dito. So bali yung gagawin natin, gamitan natin ng identity yung nasa taas, which is 1 minus cosine squared theta. Ayan, baka naman mamaya i-cancel out nyo to. Girl, binomial yung nasa taas, so ibig sabihin yung 1 over cosine din yun. Hindi lang ito, so you can cancel that. So we have 1 over 25, and then, i-distribute na natin. So 1 over cosine, that's secant. Tapos minus 1 over 125 times integral of ito. So since distribute na natin yung para sa 1 over cosine secant, so it's this term, cosine squared over cosine theta, babawasan ng isa, tapos nasa numerator. So that is cosine theta. Nice. Okay, so meron na tayong formula dito, guys. Kaya naman madali lang ito isolve. So 1 over 125 times the quantity ln.
secant theta plus tangent theta minus 125, okay, over 125 times, so yung integral na cosine ay positive sign. And then plus c. Si secant, dito natin kukunin. Okay, maglalagay ako ng ano dito. So yung secant ay reciprocal ng cosine. Therefore, so ibig sabihin, yung cosine kasi adjacent over hypotenuse. So bali yung secant, kabaliktaran nun, hypotenuse over adjacent. Ayan. Si sine, sige, madali lang naman yung sine, so kahit huwag natin isulat dito. So we have 1 over 125 ln of the absolute value of, so si tangent, ito yon. Tangent theta is equal to x over 2. Over 2, guys. Ito over 2 rin. So, pwede nating pag-join yung kanilang numerator. Kagaya nung sa kanina. And then, plus x. And then, all over 2. So, minus 125. 1 over 125. Atong sine theta, that is opposite over hypotenuse. So, kailangan pa natin mag-rationalize. Tapos guys, ito, yung ln sa baba. Sige, saan natin susulat? Dito na lang. Bukayin ko na to. Okay, so itong part na to, pwede pa natin tong ma-simplify. Itong part na to ha, hindi kasama yung 1, 2, 5, ito lang. So you know that ln A over B is equal to ln A minus ln B. Okay? So kung gagawin natin yon, yung 2, ito yon, yung B. Okay, gawin natin ganon. Continuation. Okay, gawin natin gano'n ha. O, so yung una muna, yung numerator. Minus, so may 125 pa rin, 1 over 125, kasi distributive yon. And then ln, absolute value of 2, that's ln 2. And then minus, so rationalize na natin, so mapupunta dito. Tapos sa ilalim, we have the quantity x squared plus 4. And then plus c. Pero, hindi pa yan final answer. So, itong constant na to, pwede natin yang isama. Since constant yan, walang variable. Pwede natin yang isama dito sa capital C. So kasi, di ba alam nyo naman kabaliktaran ng differentiable yung integral. So dapat pag kinuha natin yung derivative nito, babalik ko dun sa original given. So yun yung point. So pag tinanggal natin to, sinama natin sa C, ay hindi, kung halimbawa, kinuha mo yung derivative nito ay 0. Ang derivative ng C ay 0 din, constant. So okay lang na mawala ito, isasama natin sa C. So, bali, the final answer is 1 over 125, mawawala to.
Yan. Hindi lahat ng constant hindi mawawala, ha? And yan, ayan yung una. And then minus 1 over 25. 1 over 25. Ayan. So this is our final answer. Yan. Sobrang haba ng solution, pero kaya-kaya nyo yan. For the fourth example guys, gawin natin medyo mahirap na. So pag sinabi natin medyo mahirap na, lalagyan na natin ng transcendental functions. Pag sinabi natin transcendental, exponential, trigonometric, logarithmic, ayan. Okay, for the next example, kuha tayo sa book. Actually guys, yung mga example dito sa book, madadali lang. Okay? Pero pwede example. So, nasa taas. Pag ganito gumawa ng, halimbawa, papa-exam ka, no? So, pwedeng yung U at saka yung A, hindi na perfect square. So, like, 5 x squared plus 7. Yan. Tapos, yung x dito, pwede nating hindi gawing x. Let's say, pwede nating palitan ng... Actually, pwede nga trigonometric function eh. Pwede maging sine squared. Pwede maging sine theta yan. So, in this case, gawin nating ano? Exponential function. Yan. Halimbawa, yung x lang guys ha, hindi kasama yung x squared. Pero, yun nga lang, pag ginawa mong e raised to 5x tong x na to, dapat present yung derivative na yon dun sa given. Okay? So, gawin na natin. Yan. Ay. Tapos, we have 5 naka-square. So, magiging e raised to 10x. And then, plus 7. Yan. Kapag nakakita kayo guys ng exponential functions na ganito, ay may binomial. Tapos, 10 tapos 5. Obviously, yung relationship ng dalawang exponents na yon ay by 2. So, bali, ay, baka pwede natin gamitin yung trigonometric substitution. Kung ito ay 10x din, power formula na yon using basic integration. Kasi ito yung magiging du mo dito, tas raised to 1/2 tong isang buo. But since ito magkaiba ng power, tapos sa papansin mo na, ay, pag in-square ko to, ito yon. Okay. So, let us express this one as this. Okay, quantity square. Tapos yung isa is i-express na rin natin na gano'n. Square root of 7. Okay. Ayan. So, itong e raised to 5x na yan, dadalhin natin yan dito. Dito tayo mag-let. So, yung i-let natin ngayon, hindi for trigonometric substitution. Para lang masimplify natin yung sagot in a way that you can solve it in an easier way. In a way that when you see it, you can decide clearly about what you're going to do. Okay? Ay, so mag-let tayo. Let's say z be equal to what? Ito. So, yun nasa loob na yon. Obviously, baka kasi kung ito yung ilat mo, wala kang magiging, ano nun, wala kang magiging value nito. Meron ka pang square root of 5. Okay? So, dz is equal to
Okay, 5, yung derivative na to. And then square root of 5, ito yon. And then e raised to 5x dx. Wala tayong nakikitang 5 square root of 5 dito sa labas. So magkakaroon tayo ng neutralizing factor na 1 over 5 square root of 5. Okay. So insert natin yon. We have 1 over, pwede kayo mag-rationalize kung uncomfortable kayo dito. So magiging square root of 5 over 25. Yeah. Tapos dito, pwede na tayo magpalit. Magiging, so ito z squared. Actually nga guys, itong si 7 parang unnecessary na ginawa natin ganito. Pero sigayaan na. So bali yung dito, papalitan na natin ito. So magiging integral na ng square root of z squared plus 7. Tapos since nag-insert na tayo ng ito, yung integrating factor, kaya naging ganito, yung nasa harapan. So ibig sabihin, pag nag-insert ka dyan, dito sa part na to, nag-insert ka na rin. Pero since nag-z na tayo, hindi na natin papakita yung process na yon. So therefore, tas yung e raised to 5x din ay kasama na mawawala. So ito ay magiging dz. Ayan. O diba, edi mas madali na mag-solve. So obviously, dito na tayo trigonometric sub. Let z be equal to square root of 7 tangent theta. Yan, akalain yun, nawala rin yung 5. Girl! Diba? So, z lang talaga yung natira. So, yun yung advantage pag inaano mo agad yung given. Sinisimplify mo agad. Okay, so dz square root of 7 secant squared theta d theta. Ano pa? Ito. So, yung isang buo na yan, magiging 7 tangent squared theta plus 7, which will eventually become square root of 7 secant theta. Be careful with the square root and the exponents. Okay? Pwede na tayo mag-create ng triangle. Okay? So from here, dito tayo titingin. So, hypotenuse opposite over adjacent. Square root of 7. So, bali yung value ng hypotenuse ay z squared plus 7. Ano ba ito? So, square root of 5 over 25 times the integral of... actually, ito naman pala. So, ito na. So, square root of 7 secant theta. Tapos yung isa naman ay yung dz. So, yung square root of 7 secant... Guys. Okay, wait lang ha. Okay guys. So ito, ganito na yung magiging sagot, ay yung magiging dulo ng process. So ito, sa integration by parts pa yan masasagutan. Okay? So I think pwede natin to i-example sa integration by parts. Actually medyo matagal-tagal pa na example yon. But since makikita nyo kasi na ito ay secant cube, so wala pa tayong, as of now, kung sinusundan nyo yung lecture series, wala tayong case sa tangent and secant na add yung secant, tas yung tangent walang power. So ito kasi ay solvable using integration by parts only. Okay. So
So, i-skip natin to guys. Pero yung nag-guess nyo naman yung process. Importante nag-guess nyo yung process na ginawa natin dito. Na nag-simplify tayo, gumamit tayo ng other variables para gawing algebraic pa rin yung given. Even though meron tayong transcendental function sa original given. Ayun. So, unfortunately, nag-come up kasi tayo sa ganitong case ng powers ng secant and cosecant actually na solvable lang using integration by parts. Balikan ko to guys sa integration by parts. So, sana panoorin nyo yung video na yon pag in case nagawa ko na. So, last example na tayo for case 2. So, we have here v dv over v squared minus 4v plus 9. Ngayon, kung yung given sana natin ay merong v dito, pwede natin i-maniobra yan. Gagamitan natin ng power ay ng du over u, tas may matitira na isa pang term. Pero yung process na gano'n ay i-discuss natin after pa ng case 3 nitong trigonometric substitution. So may additional standard formulas. So dito wala talagang v. So ganyan lang. And yung mga una natin titignan ay dapat makita natin na ito ay perfect square trinomial. Kasi kung yan ay perfect square trinomial, halimbawa ganito. Okay. So ito ay perfect square trinomial, kaya naman ito ay equal sa dito. And this will eventually become and power formula will be used. Pero dito, obviously, this is not a perfect square trinomial. So, paano natin malalaman kung yan ba ay perfect square trinomial? Through the determinant. So, pag yung determinant na b squared of minus 4ac ay equal sa 0, then the quadratic okay, kung ito ay 0, then the quadratic expression is a perfect square trinomial. So ngayon, b squared, 16. Okay, 16 minus 4 times 1 times c. 4 times 9, 36. 16 minus 36, hindi yun magsi-0. So that is not a perfect square. Pero, yung determinant na to, at dito yung manggagaling yung completing squares na process. So, this is just a review. So, we're solving for C. So, C is equal to B squared over 4A. Ayan. So, we're going to do completing squares on this example. Okay, so hindi natin gagalawin to, yun just the constant term. So, b squared minus 4b. Naalala niyo pa ba yung process na to? So, magdadagdag tayo dito. Perfect square trinomial, laging positive yung third term, or yung constant term. Tapos si plus 9, andito pa rin naman si plus 9. Pero, pag nagdagdag tayo dito, dapat magbawas din. Bakit? Para magtabla. Kapag nagtabla yung dalawa na yun, babalik ka sa original given. Okay, so gagamitin natin to para mahanap yung value na lalagay natin dito. So, b squared 4, a negative 4 quantity square, over 4 times 1. So, ito ay magiging 16 over 4, 4. Okay, so yung ating mystery number, kumbaga ito na yung pang-complete ng square ay 4. Tapos dito 4 din. Okay. Okay. So i-group natin to at saka ito. Ayan, may plus. Maghiwalay sa kanilang dalawa. And then, since nag-complete squares tayo nung unang group, so this will become v minus 2 quantity square. And then ito magiging plus 5. Actually pwede rin plus square root of 5. Ikaw bahala. 9 minus 4 is 5.
Ayan, para ready na tayo mag-let. Ayan. So, let u, so b minus 2, b equal to square root of 5 tangent theta. Ang value ng b ay square root of 5 tangent theta plus 2. Lipat doon. So, dv is equal to square root of 5 secant squared theta. And then d theta, yung 2, 0 yung kanyang derivative. Ayan. Ano pa ba? Tapos yung denominator. O sige, actually, pwede na tayo, nandito na lang tayo sa pinaka-solution maggawa. Okay, mag-drawing tayo ng triangle. Okay. So, madali lang to. Tangent theta is equal to v minus 2 yung nasa taas. And then all over square root of 5. Opposite over adjacent. So, bali yung value ng ating hypotenuse ay square root of this one. O, bakit kaya nauwi doon? Actually, etong part na to ay equal din dito. So, para mas mabilis, pag sinimplify mo naman yan, mauuwi ka dito. So, yun na yung value ng hypotenuse. Okay? Pwede na tayo so, dv is equal to square root of 5. And then sa ilalim, so, v minus 2 squared. So, ito yon. Ito yon. Tapos, i-square mo. So, magiging ito 5 tangent squared theta. Square mo. Tapos, ito, tanggalin na natin yung So, plus 5. Okay, so may common factor. Ilabas natin sa labas. Pati ito, ilabas na rin natin sa labas. So, square root of 5 over 5. Baka mamaya 25 yung ilabas nyo. 5 lang yan, mga kaibigan. Tapos, matitira dito ay secant squared theta over secant squared theta. Ayan, so magiging square root of 5 over 5. Oh. Okay. Theta plus c. So, dito manggagaling, guys. So, tangent theta is equal to v minus 2 all over square root of 5. So, i-rationalize natin pag in-insert natin dito. So, okay. Yan. So, ito yung rationalized form. So, square root of 5 over 5. Yan ito, guys. Ituloy na lang natin dito kasi namatay. So, bali, mangyayari dito, square root of 5 over 5 arc tangent of the quantity square root of 5 over 5 times the quantity v minus 2 and then plus capital C. So, ito, guys, yung ating sagot. Thank you guys for watching. So, I hope na meron kayong natutunan sa video na to. And don't forget to subscribe and like. Tapos panoorin nyo na rin yung susunod na video, which is the case 3. So, happy solving!